FAHAMU works towards realization of social justice in Africa, and we do this through supporting grassroots social movements. And PB is a perfect example of doing that. It's a perfect example of citizens working towards realizing their social justice, or rather their socio-economic justice. And they've been able to do that through support of grassroots movements, of grassroots communities. Participatory budgeting, or what we call PB here, is about citizen participation in setting their own priorities and basically in charting their own agenda and their own destiny. It was anchored on the new Constitution 2010, which provided the space and the institutions to enable citizens to engage in setting, in making their own budgets in the counties. Participatory budgeting is actually a tool for democratizing democracy altogether. We talk of democracy in Kenya and in the whole of Africa, but democracy for citizens ends at voting. But with PB, we're intending to change all that, where citizens are involved from the very onset, from voting to charting their own development agenda altogether. Due to some logistical considerations, we chose Kwale and Kajiado because they are two very different counties. Kajiado is deemed as being very rich in terms of resources, in terms of citizens, which is not truly the case because there's a wide gap between those who are rich and those who are not. Kwale is deemed to be very poor, according to government statistics as well. And Kwale has a lot of marginalized communities and a lot of dispossessed communities, dispossessed in terms of land. So we thought that the two differences would play well in terms of showing the spectrum of counties that we have, all the 47 within Kenya. Participatory ni kuhusishwa. Then budgeting ni budget ya kawaida. So tulikuja hapa tukaeleza kwamba sasa hivi katiba tulioipitisha inatupa jukumu kama wananchi kuhakikisha kwamba hata sisi tunahusika kuendesha serikali, mambo si kawaida kama zamani. Kwa nini Kwale na Kajiado? Mnakumbuka wakati walikuwa wanafanya mock elections za IEBC walisema Kajiado kwa nini? The most cosmopolitan county. Kwale ikakuwa the same. Ya pili, ukipima umaskini na utajiri wa Kajiado na Kwale, Kajiado ina matajiri kabisa, lakini at the same time Kajiado iko na watu hata maji safi ya kunywa ni shida, si ndio? Kwale iko na the same dynamic. Kwale inasemekana kuwa ni maskini zaidi kwa nation yote ya Kenya, lakini mimi nikiangalia Kwale ndio ambao ni tajiri zaidi kwa sababu ina madini, ina beaches, ina kila kitu. Na hata ports pia ziko hapa Coast Province. Na mimi sioni kuwa ni maskini vile, lakini ni ile kupuuza elimu na kuangalia kuwa wale wanaotaka kuelimishwa ili kuja kuchukua yale madaraka ambayo wanatakana wachukue ndio wanapuuzwa mpaka inabaki nyuma kielimu na inabaki nyuma katika kuangazia mambo ya utajiri wao. We are coordinating this participatory budget project in Kwale County, and it's only being done in Kwale and Kajiado.
Under the General Assembly, we are meeting with the community, and the community are selecting a facilitator, and the facilitator then will lead others in identifying priorities of ward level, and then they will also elect through democracy or consensus who will be taking part in leading their priorities, and that it will be in the PBCC, which is Participatory Budgeting Constituency Committee. Tunataka kusema priorities yetu. So we list it from the hardest or the surveyor on to the cheapest. So let us debate, jadiliane, na hata ikiwezekana we vote for it. Kajiro na ina ngore ntogi oleng ya rashidu oleng na barabara. Na elimu na nako mwana mushemi leo tumepunja kayetu. Na ndio sofa. So I think imagine itakuwa the possibility. Ore yolo anlo yakala nina oro sibesha ni kaka. Wanaraja. Kwa hiyo inaonekana na ndio sida. Kwa barabara. Sida ya hizi ndio kwa na ndio The first thing I'm saying is education. Drop out of school. Na what in CI na shule yose. Si saido si omona leo hete na CI yumsha mo kwa bishuna ijamba ila ndio. Na kwa ngwesi nenya nako ndio tikisika na roho ya myoga kwa ngwesi ndio ila. Where there is electricity, there is development. Tunapata centers which can use the electricity. Sasa hiyo kwa maybe na health center itaweza kutumia stima. Shule zenye ziko hapo, you see like schools in Nairobi or anywhere else they are using e-learning. Kuna kama computer, sisi watu wetu hapa computer lazima umalize form 4 ndio rudi uende usomee computer baadaye. Sasa kupata hiyo stima tutaweza kuinuka. Tunataka shida ya kila mtu ipate nafasi ya kufanya nini? Kuingia kwenye hii priority list ambayo tunaisema hapa leo. All base to police station. Ni vizuri sana tuweze kuketi kama county ama zile wards wale walikuwa huku, because zile priorities tumepewa mbele, wale tutawachagua skula nini ndio tutapeleka hizo grievances za wananchi. Tunasema hizi ndio sisi tu wanataka tutekeleze. Governance is about people, and we want to make sure that the priorities that policymakers and leaders and politicians have are the same priorities that wananchi have. So that is why it is very important for people to come out and speak up and be heard and make sure that what they think is a priority is what will be implemented. Nilionelea kama kitu kama tutatengeneza vitu kama barabara, kitu kama security na maji pia tutapata. Hiyo ndio tumeona kama priority ya Kajiado County. Lazima kila mtu apige kura, lazima tupate mshindi tuendelee. Education inua mkono. Engesoma, ile miaka engesoma. Lazima kila mtu apige kura. Okay, wekeni chini. Maji. Naona education imeshinda. Pigeni education makofi. In this case, we are going to combine the priorities in stage 1
and then we do some kind of a research. We come up with some factors. We consider them, like where to locate that project, how much will it cost, who are the beneficiaries, and how long will that project take to be accomplished. Time frame. Kila proposal ambayo tumeandika, how long do we want that project to be accomplished? Isiwe tumesema ni issue na munch, lakini tumeenda 2 years, your project haijaisha. We were in the very critical stage whereby we had county delegates from the entire Kwale County. So it had been a heady 2 days whereby we came with concrete proposal, and we hope that we shall move to the next stage. Katika proposal katika PPC ndio tunataka hivi na hivi. Kwa hiyo kule kupata kwa access sasa pengine tutakuwa na makosa. Nafikiri serikali yenyewe ndio imejaribu, sijui kama itafanyika kupata ule mtindo wa US, ndio kwamba kutakuwa na debates zao maspera, ndio. So nafikiri zile siku za debates zao ingekuwa siku bora kwenda kusikia sera zao, lakini this process should not be political. Hii PDC kuna umuhimu pia wa kufanya forums kule nyanjani, kwa sababu tukitegemea mikutano ambayo ya chief imepangwa tayari ama mikutano ya wale waheshimiwa ambao watarajiwa, kunaweza kuwa na mambo mengine yasiokuwa na umuhimu. Tunataka watu wengi zaidi waweze kushiriki katika hilo. Kwa hivyo kuna mbinu ambazo tunaweza kutumia. Hiyo ni mojawapo, kama tumesema kwamba tunaweza kutumia provincial administration, lakini katika baraza, kukiwa na baraza ni opportunistic forum, tunaweza kwenda pale ukasema tunataka nusu saa dakika ngapi kuweza kuzungumza ile sera na kuweza kupata maoni. Wanasema sisi tuna mandate kama wananchi ya kuona kama kiongozi haendi kulingana na vile wananchi wanavyotaka. Sisi tumemkabidhi yale ambayo sisi tunataka right from the world level, lakini haendi kulingana na vile tulivyomwambia. Tumemwambia tunataka college hapa ya fishing, ya fisheries, yeye amepeleka nursery school huko Maweni. Sisi tuna haki kama wananchi ya kumshtaki, na serikali ama judiciary itamchukulia hatua. In this stage, the PBCC will present the proposal to the county officials. That is, the priorities that have been set, the needs that have been identified, and that stage actually marks the starting of engagement between the citizens and the county governments. Wengine daraja lao wameka magogo ya nazi. Kwa nini? Ndio maana tuko hapa tuwakabidhi viongozi wetu kwamba hali kama hizi zipungue. Mpaka Kinondo Maweni huko ndani kuna watoto ambao wamelemavu na sioni wakishughulikiwa. Purely an officer employed to deal with people living with disabilities. Hakuna. Ningesema tuko na the district anayedeal na mambo ya gender and social development officer. Huyo akona pesa ambayo inafaa kwenda kwa persons living with severe disabilities. Swala la ajira kwa vijana wetu, akina mama, wasichana na watu wazima pia, maana lazima kila mtu apate ajira, na nikapendekeza kuwa kufanywe ama kuundwe viwanda vidogo vidogo vya kuongezea thamani katika bidhaa zetu zilizopo, ili tusitegemee kuajiriwa na makampuni ama serikali ambapo kila unapokwenda unaambiwa kazi hakuna. Sote tunaweza kuajiriwa baharini, hatuwezi. Na waomba waheshimiwa wetu tupate viwanda vidogo vidogo ili tatizo la ajira liweze kupungua. Asante. As county reps, as member of county assembly, we were invited to come and share their views and us so that we can sign and be able to be committed to the programs that they were suggesting. Basically, the issues that they have raised is about land issues, the issues of infrastructure, the issues of education, which is very key for development,
and the issue of water. Wakati wa nyuma miradi kama hii ilikwama kwa sababu mradi uko tayari lakini ardhi bado haijazungumziwa. Land board itakomiwa na wananchi wazuri pale, iwekwe pale, tutafuatilia hizi shughuli one by one. Kale nini yangu alikuwa amesema tutatengeneza shule ya sports, talent school. Lakini kama nilivyowaambia, wapi? Shamu primary ground is not Shamu primary, it's somebody's land. Shamu lease 99 years. Our mandate now is under the new constitution is about early childhood. It does not say about primary school or secondary school. But as Kwale County, we know it's our priority to us because the transition rate between the primary school and the secondary school is very low. So we have put up some secondary schools around. We need to put more facilities like laboratories, desks, books for children to be able to learn effectively. Kama Kwale County sasa tuna changamoto, kuna kazi nyingi ambazo zinahitaji watu. Lakini tunapata kwamba either wao wanatoka sehemu moja ama pia upo uwezekano kwa some extent wao watatoka nje ya Kwale County kwa sababu ya elimu yetu pale ilipo. Ndio maana tukapeana kipaumbele swala la elimu. We have a committee in place. That committee has to be responsible to do some follow-ups and to ensure that there is implementation of this. So from time to time, we'll have to engage the leaders and see how much they have attained towards what we have requested from them. Expectations zangu ni kuona kwamba katika ile budget tuliyoipanga inaenda kukaguliwa na inakuwa implemented kama vile wananchi wenyewe walivyoitaka. There's a proposal that has been developed in the second stage. So we take it back to the citizens. They actually vote for, with all these needs, we vote for them. Which one should come first? Which should be funded in this year? If it's health, let's have health centers in this specific place. If it's a bridge, let's have a bridge constructed in this specific stage. Also in this stage is now actually where we get to match, the priorities of the citizen and the budgets that are given to the county governments from the national governments. Wale delegates walienda pale ward, wakaenda kufanya kitu inaitwa data collection. Kusema hizi ndio shule tuko nazo, hizi ndio hospitali tuko nazo, you see, hizi ndio whatever, wakasema wako na hiyo data yote. Tukaja tukaishikanisha na zile priorities, wananchi wamefanyaje? To justify, kwa sababu huwezi sema tunataka shule na shule 3 ziko hapo. County imeallocate pesa ya budget na kila ward imepata karibu milioni 30 for the beginning. Once actually the monies are released, we actually now start implementing. And I think in the process as well, in the implementation, the community has also to oversee that exactly what they proposed is being done. Katika area yetu ya Kibiko hakuna hospitali karibu na watu wanakuwa wangependa dispensary kwa sababu kuna wengine wako mwisho wa Kibiko kabisa na kule kwa plot na kuna Kibiko ingine huko juu. Sasa wale wako katika Kibiko hii ya pande hii ingine ndio wamekaribia hospitali ya Ngong. Kwa hivyo hiyo pia ni kitu inaweza kuja kuangaliwa baadaye. Katika yale mali ambayo yatapatikana katika hiyo waste itagawiwa namna gani? Ndio kama ni barabara yale milioni 30 tulikuwa tunaambiwa hapa, tutafanyaje ndio hiyo pesa iongezewe na kupatikane barabara ya kutoka Ngong na kwenda mpaka Musiro. The greatest achievement that we can make ni kutafuta monitoring and evaluation so that hiyo pesa ikireleasiwa kwa kamati ya CDF, hii kamati hiyo kirelease kwa ground, wanajua kwamba mahali wamepeleka hiyo pesa itatumiwa vizuri.
Ikiwa kuna plan ya county, kuna plan ya wards, kuna plan ya constituency, alafu baadaye tukue na hizi funds zinakuwa channeled independently, unaweza pata ya kuwa wakati mmoja mnaweza kuwa mna fund project moja, na hiyo ita cause a lot of corruption issues. If we have these plans integrated and that we have the various committees ensuring that the resources that are allocated to those committees are adequately utilized, then we are going to see massive development in the counties. And so it is very critical that these many committees that we have at various levels play the oversight role and ensure that these plans that they have come up with are actually implemented to the latter. It is only that when we come and sit together, the county, the members of the assemblies, to come and sit together with the CDF committee and the member of parliament, so that we will not get a mix-up. When they start this road, we go to another road. It is better for us if they have something for the roads, we add on top of what they have, then we bring these resources together, because that is the only time we will have projects completed. The PBCC and the county official in stage 5, they will come up with the implementation plan. We hope to share a notes with the CDF committee, because we know they are the main stakeholders during this stage. And then from here, we hope that what we have and what they have in their plan, we can collate them so that we can move forward. And this will be for the benefit of the community of this Kwale County. Swala la kutokuweko na facilities za health za kutosha. Nyinyi kama CDF na mipangilio yenu ambayo ni ya karibuni au na kushikanisha na ile iliyopita, mnaliangalia vipi? Tuko na mswada tumeudiscuss pamoja na mbunge kuhusu ununuzi wa ambulance, lakini yeye mwenyewe amegusia kidogo kwenye ile foundation yake, akasema hilo tutamwachia yeye. Awareness campaign on health issues like TB, malaria, HIV, AIDS, Giga menace. I know it is there in your place, and epilepsy. Inaitwa epilepsy, eh? Epilepsy. Swala hilo tumelijadili na mbunge kuhusu mambo ya awareness, lakini tumekaa naye. Swala hili hatukulichukua kama CDF. Yeye alisema atalichukua kama foundation, tuweze kuleta madaktari wafanye awareness, wafanye free medical camp ya macho, watibu magonjwa kama hizi operations. Lakini nilikuwa tunatafuta mahali, mambo ya operation, nilikuwa tunatafuta mahali kwenye constituency yetu. Kwa sasa hatukuweza kuwa na hapo. Mheshimiwa Shetani Foundation will come in just because he being a member of parliament for Lungalunga. But basically I don't think Lungalunga constituency has factored health as a priority in the constituency. Je, kama CDF Lungalunga tumechukua hatua gani labda kukabiliana na swala la maji? Lengo letu upande wa maji ni kuchimba hizo boreholes kwa wingi, na hiyo mitwara tunasema sana mitwara inapatikana hiyo sehemu tunaita Mwereni. Kuna mitara mingine ambayo ishajengwa tayari na hizo protection zipo kwa kuprotect hayo maji. Wao wameshatengeneza sehemu zile watu wanatochota maji vizuri, wakufua wanafua, na hata mifugo pia inakunywa maji. Kwa uwezo wa committee, hayo maji yatakuwa served vizuri na kile mtu atapata mahitaji yake. As CDF committee, labda pengine tulikaa chini ili swala la barabara tukalichukulia. CDF haina ruhusa kutengeneza barabara. Barabara zote serikali imezigawanya kwa makundi tofauti tofauti. Kuna barabara zimepatiwa Kenya Wildlife, kuna barabara zimepatiwa Kenya Rural Roads Authority, kuna barabara za serikali ambazo zinatengenezwa na Government of Kenya. CDF inaingilia kati wakati kumekuwa na emergency kutengeneza hizi barabara. Kwa hiyo kama kutakuwa na tatizo la kuwa na barabara inahitajika mahali fulani, it is now through the Constituency Roads Committee, who are the members of the CDF committee now.
get that from the mwananchi and presents it to the roads authority. Umeweka mpango gani hii elimu kwa upande wa mashule yetu, kwa upande wa walimu, kwa upande wa vifaa vya elimu kwa jumla, na kwa upande wa vyote primary, nursery, secondary, vitu kama hivyo. Tumeangazia kuwekea stima shule nyingi zile ambazo hazina umeme kwenye Lungalunga constituency. Mna mpango gani wa ama mechanism zipi za kuwezesha pia mwananchi wa Lungalunga kushiriki katika monitoring na evaluation? They came up with their own committees, project management committees in each and every village. So in case there's any project that is going to be taking place, those committee members will be always there to see what will be happening up to the end of that project. Yes. So these are the priority of Lungalunga constituency. We engage the elected leader, the MCAs and the MCAs, member of the county assembly, and they acknowledge receipt of this report. It includes representative of the member of parliament, Honorable Khatib Abdallah Mashetani, and the 4 MCAs. So on behalf of the Kwale Participatory Budgeting Committee, we want to submit this report to the chairperson of the CDF so that they can look at it in detail. Thank you so much. After deciding that these are the priorities that have been set by the citizens, this is what the county government can fund for this specific year, we take it back to the General Assemblies, to the citizens. Now this is the presentation by the county governments. They're going to present to the citizens that in this course of the year, matching your priorities and the budgets that we have, the funds that we have, we are going to fund this specific project and we're going to do it in this duration of time. Tumeonyesha process mzuri inaitwa participatory budgeting. Tukiendelea karibu kuondoka, tunataka kutuma msaidizi. Na msaidizi ni hiyo sheria monitoring and evaluation. Kwamba is a sustainability of the process. Kwamba kama wewe huko, process itakufa. Wananchi hawatahusishwa tena. Kwa hivyo ni hivyo tu kwa in short we are trying to say that. So tuchangie na tuseme kama watu wa Kajiado Central tumefika wapi, tutahakikisha kwamba yaliyoandikwa hapa yatatimizwa. Tuangalie mambo ya time na tuangalie equal distribution of resources and cooperation between CDF and the county government. There should be an assessment committee. That's where I want to emphasize. The committee whereby they will be assessing anything that have been already implemented or even not. You find CDF doing a project at maybe Moipei Primary School, and then the county government still do another project at the same place, leading to some places or areas without even any development project. So this committee should be assessing and following up what the county government is doing, especially on the grassroots. Thank you very much. The only viable option that we can do is to formulate some laws. And we lobby through the county assembly for them to go through. If we don't do that, then we are moving to oblivion. Saizi tumepatiwa breakdown nzuri sana ambaye hata mimi sikuwa ninajua ya allocation ya pesa katika kaunti yetu. Hii serikali imeletwa mpaka karibu na mwananchi. Mwananchi wa kawaida anajua hii. Atajuaje? Atademand nini na hana habari hii? Tunaelewana? Sensitization ya watu wetu kule mashinani. I don't know whether this committee can go to another extra mile. Tushike watu ambao wanaitangwa chiefs, watu tengenezee barazas, alafu mteremuke mpate mwananchi wa kawaida, mpatie habari ili anapodai adai kitu ambacho anajua kiko. The budget itself is not, it's not deeply explained. There are no side explanations, so equal to a skeleton budget. So that at least itakuwa easier for those people uko kwa mashinani kuelezea
watu wao. In the consolidated plan ya kila ministry, hii mambo yote imewekwa. So after that, we now need to monitor that whatever which was captured in the budget is done within the time frame. For each and every plan, you must have an evaluation and actually a monitoring and evaluation plan that comes with it. And you must have an independent body that will be able to help in evaluating the progress that has been made. The citizens are involved in monitoring exactly what is happening on the ground in terms of development, what the CDF committees are doing, what the county governments are doing in terms of development. If they promise that they're going to construct more classes in a specific school, they'll monitor what exactly is happening. We are comparing that what we said at our general stage, that is the General Assembly, while we were doing the priority setting, is actually captured in the budget. Is there any achievement kulingana na tulivyoanza? Wodi yenye mimi nayakilisha ni kama imefanya kazi. Juzi tumepata asilimia kama milioni 11 yenye tulikuwa tumesema itengeneze hospitali na mashule. So at least we have 11 million zimeshapeanwa na ni priorities ambazo tulipeana ndio zinafuatwa. Katika mambo ya CDF, area ambayo tumepata msaada majuzi ni upande wa basari. Naweza nikasema kufikia sasa wanafunzi 42 wamepata kiasi kwa sababu ya fees, that is university, college and secondary already wamepata. If we can be able to look at things in a more professional way, you will realize that we will actually increase revenue collection within our counties. We will also ensure that there is transparency and accountability for the resources that have been allocated, and everyone is actually going to be happy. Nimefurahi sana kama wakaaji wa Kajiado Central Constituency. Vile tumeown PB, vile tunafuatilia, hakuna mtu anakulipa kwenda kwa chief kuuliza barabara. Hii barabara ikitengenezwa, wewe mwenye ulifuatilia na mwenye hakufuatilia tutapitia sisi wote. Kwa hivyo nataka kuwashukuru, tuendelee na moyo huo na hii budget ya 2014-2015 tuwe wa kwanza kuparticipate, tuwe wa kwanza tunaenda huko mashinani tunamuelezea Nkogoro na Kimasai ili hata yeye aweze kuelewa, kwa sababu yeye siku ya kupiga kura atapanga laini kama wewe. Lazima hizi project zote zimsaidie yeye. Nawashukuru sana. The whole process of monitoring and evaluation is actually continuous, and it has to involve all citizens. Yeah, so that's the brief process of the PB. Unajua, ukichukua maoni ya watu tofauti unajenga nchi, badala ya kupata zile kelele za maoni mabaya ya kuwa watu hawahusishwi, watu hawakukata shauri. Kwa hivyo participatory budget ni kitu muhimu sana kwa viongozi na kwa kujenga sehemu yetu ya Kwale. Bajeti shirikishi ni jambo zuri, na ukweli wa mambo ni itakuwa zuri endapo litatekelezwa, kwa sababu kama jamii wamepeana maoni yao, wamependekeza yale mapendekezo ambao wanahitaji hasa wafanyiwe. Kwa hivyo hilo litakuwa ni jambo bora wakati imetekelezwa. The communities are so willing to get involved, but they still are lagging behind within the county government, within the counties. Kitu ambacho tutakiimplement provided serikali kuu itaachilia pesa kufikia kwetu kwa county government to implement hiyo miradi ambayo wananchi wamependekeza, ili kuona kwamba wananchi wapate services zao zile wanataka. Pia ni changamoto kwetu sisi, kwa sababu ikifika tena wakati wa siasa, vile vitabu tumepewa tukiviacha tu hivi bila kuimplement, itakuwa ni kama tumefeli. Public participation is all about public trust. So if the county governments get the trust from the Mwananchi by involving them in decision making, in project proposals, in development issues, the Mwananchi will be more willing to participate, because they have trust in the institution, they have trust in the developments, they know that their proposals will be considered. That way, it's going to be more sustainable, because we will not need new institutions, new structures to pass some of the things that require public forums. Na tegemea hata viongozi wetu hawatatuweka kando, wataangalia yale mambo ambayo
wanavyotaka wananchi wao na wa implement kulingana na vile walivyotaka. The government can actually take citizens as being partners in development. Asante sana.